Thank you very much. My name is Mary Navicha, representing the people of Tiolo Tava constituency. I'm also a National Director of Women. Rumvega? Okay. Mafunso awiri chabe. Choyamba ndungofuna ndithokoze Madam Inspector General chifukwa cha mawu achilimbikitso amene ayankhula nyumba ino. Ndikuyankhula malo mwa Azimayi muno Malawi makamaka ku chipani cha DPP. Timakhala okondwa kwambiri tikaona mayi zathu ali patsogolo pa ntchito zosiyanasiyana. Ndipo kuno ku Malawi ndife anthu odalitsika kwambiri kuti tili ndi Inspector General wa Nzimayi. Mwina poti topic ndi ya ku polisi ndikanatha mwina kuipanga expand to mabungwe ena amene tikuyimiridwanso ndi azimayi anzathu, komabe mwachidule poti ameka muno timanyadiranso kuti tili ndi chairperson amene ali Nzimayi ndi maudindo ena ndi ena. Zimene zikupatsa ife confidence azimayi kunena kuti ma issues ena amene amatipanga effective azimayi akhoza kupangidwa address mu nthawi yake komanso moyenera. Ndikuyankhula izi Parliament tsiku limene kunalowanso achipani amene anaphwanya magalimoto kubola matayala. Ine galimoto yanga inaphwanyidwanso windscreen, ndipo galimoto ina ya member of parliament for Zomba Malosa ili pa parliament as I'm speaking. Palibe china chilichonse chimene chatengedwa despite kukhalanso ndi speaker wa Nzimayi. Speaker wa Nzimayi, Inspector General wa Nzimayi, Nzimayi zathu amene wakhala affected galimoto yake kukhala pa parliament kulephera kuthandizidwa sikuyenda mpaka na pano ku polisi sikunabwere mawu. Nkhani ya investigation timayikhulupirira kuti polisi kupanga investigate, koma sitikudziwa kuti ma results a investigation imene imachitika amatenga nthawi yatali bwanji. Ya ku parliament inali straightforward chifukwa chona kuti kunali footage, kunali CCTV imene inaonetsa onse amene anali okhudzidwa. Tinamva kuti mmodzi mwa anyamata anamangidwa 30 minutes ndipo anatulutsidwa kupatsidwa belo 30 minutes, ndipo anali ndi phone conversation imene amanena kuti ndinangopita kukamwa coffee kungoonetsera kuti andimanga, koma ati makamwa coffee achimwene pomwe ena akaphinjika kutengedwa ngakhale kuti apatsidwe belo zimakhala zovuta. Mwina kutenga 1 week, mwina kuspenda the whole weekend ali muchitokosi kuti apatsidwe belo osatheka. Azimayi dziko muno tili ndi confidence pa amayi anzathu, koma at the same time tili ndi mantha kuti kodi kupita ku chisankho tiyenda bwanji. Chifukwa ndilumikize nkhani iso ndimene ayankhula anzathu ama CSOs, nkhani ya ma demonstration kuna kuti mwina tikafuna kupita kunsewu kuti mwina tikapereke nkhawa zathu ku office ina yake kukumakhala polisi ambiri kukumatulukanso zikwanje, ndipo zikwanje zikumayendanso m'mapazi mwa polisi omwewo. Linalipo tsiku lina limene anthu amapanga demonstrate mu Lilongwe. Ine ndimangodziyendera sinimadziwa kuti kuli chani. Ndinapeza apolisi okwana 300 pa Lilongwe community ground. Ndinachita mantha kulephera kuti kodi olo kuyendetsa galimoto ndipanga bwanji. Koma apolisi ambirimbiri ochuluka amene amaperekedwa ali pomweponso. Ndiye dziko lino likuoneka kuti likupita kwina kwake kumene ife amayi amene tikuchita participate pandale, komanso amayi amene afuna wakati votera ali ndi mantha, oyima ali ndi mantha, okasapota ali ndi mantha. Ndipita bwanji ku nsonkhano mwina ndikakhapidwa. Pomaliza yadowa yadzana yakudowa amayi anzathu minibus imene anakwera inaotchedwa kuyaka moto, ndipo azimayi amene wanachoka chothawa tikukonzeka kupita kudowa kukathokoza Nzimayi mmodzi amene anatisungira amayi amene wa nyumba mwake kuti bisalani ndikuwapasa pogona ndi chofunda mama wamulawire muzipita tikupita kudowa posachedwa. Madam Inspector General tikanthokoze mayi amene anasunga amayi anzathu. Asipamwe amatha kuthawa nthawi ya violence, koma ife amayi timakhala pa chiopsezo kwambiri. Tiyenda bwanji kupita chitsogolo? Tufuna assurance from our Inspector General, Madam Yoram. Pepani amayi tili ndi mantha kuyankhula ndi kuyankhulako ndikuyankhulira amayi onse a DPP komanso ma directors of women anzipani chifukwa ine ndi chair wawo. Ndiye tinakumana nanu, tinasayinirana, tinapanga ndithu ma commitments pamene paja, koma zonse zimene zijatayika pa pepala zimene zikuchitika kunjaku contrary ndi zimene tinakambirana. Madam, tatiyeni tiyese kuchita zinthu zimene takambirana zizichitika, koma
tikamangogula nthawi kuti mukupanga investigate ife tikugwira ntchito zina sitinga zinene pagulu. Madam, dziyeretseni ngati mukuchitapo kanthu dziyeretseni nyumba imve kuti akuti aja zikutere akudowa zikutere akuti zikutere. Pano mukamabisa ife tidzikukirana mayanzanu ngati kuti mwina ife tikuyang'anirani pansi koma ife timakukondani ndipo tikukubirirani ndipo tili ndi confidence mwa inu. 2 minutes yatatu 2 minutes yatatu. Tiimeka ipo mpete zachuluka afuna yake zisanayiwalike nde tiyambira maya jana kugwira microphone yambira aja ali kumbuya kwa navicha kamena yakakali zimene mafuna. Okay, nde tiyamba mayi nawo mayi munafuna so kuyampa. Okay, tiyambe apa mayi amene avala green apa chabwino palibe tikuona be very so much interest koma nthawi ifika ku lunch koma tiyesesabe kuti tisunge nthawi aliyense yankhule tinali pa mayi amene agwira microphone mundilole kuti nkhani ya mayi yankhulidwa round ikhale amayi wonse ayankhule kuti zifanane ndi mene mayamikiro amene amabwera kuti azimayagwira ntchito yabwino ndiye mukatha mwapase mayi amene line ino ndi mayi amene ali kumbuyo ndiye tipita kwina konse. Zikomo kwambiri Mr. Director of Ceremonies. Ineyo sindilankhula zambiri chifukwa zonse zimene ndimafuna kulankhula zakambidwa kale ndi anthu ena muno. Komano I just want to assure Madam IG kuti ifeyo the women of this country timakonda kwambiri. I remember the time her issue of appointment by the president came to parliament. We, the women of parliament, celebrated her confirmation because tinaona ngati kuti ndishabwino kwa ife Azimayi and kuti she will prioritize my issues as Azimayi ndi ana because we all know kuti china chicho sachikachitika violent ina ndiyo sachikachitika women are the one amene amakhala affected. Now ndiye afotokoza zambiri sindipita kumeneko koma ndimangofuna so ndinene kuti zina zimene ndikanatha kunena muno sindinganene because I'm a senior government official. She is also a senior government official. Tikakumana kuseliko tikakambirana after all ndikauza kuti I want to meet you, she gives me space. Then we'll talk at that level. Komana ndinene pano kuti anyamata amene mwanena aja kuti mumauza kuti gwirani ntchito paliponse ntchito moyenera. Ndinene pano Madam IG kuti anyamata amene aja nthawi zina sagwira ntchito moyenera chifukwa choti amaopa ma senior members of the ruling party amaopa ama transfers osadziwika bwino kwa apeza. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti ena mwa ma senior members of the ruling party anatsimikizira kwa anthu sinali 1-to-1 inali meeting kunena kuti inuyo palibe chimene mungachite on them when somebody said it's from above. It's not about the president koma these senior members kuti amakuuza nizochita. Pomwe ife amalawi tinali ndi chikhulupiriro kuti pamene inu muli Nzimayi simuona kumene kukuchokera munthu koma mungogwira ntchito yofuna kuteteza wina aliyense mdziko muno. Ndiye ndikupempheni kuti maboma amasintha amene ananena iwo amene ankanenera kuti kwaditu zimenezi zimachitika even nthawi ya UDF you were using the police, nthawi ya DBB you were using the police, we are doing the same, so what? You see, ndiye ndimadabwa kuti but these guys they said they are coming to fix this country. What are they doing? Is this the type of fixing they are doing? Ndiye chonde Madam IG inuso ligase yanu, you are there, one day you will go mumpange zori anthu azalankhule zabwino za inu zikomo kwambiri. Microphone mungu endesa ikhale ugene koma tinene chimozi Azimayi nonse ndikhulupirira mutakhala ndi nthawi mwayamikira nde tichose imene yoyo kuti tikambe za msonkhano wathu uno koma ndikuziwa ndi nonse ndionyadira ndithu kuti IG ndi Nzimayi bezo tikuziwa ndipo mwayankhula bwino ndiye tipitirire ku nkhani imene tikuyankhula. Mayi tiuze dzina ndi zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Jean Matanga, Director of Elections ku DPP. Ine ndifuna kubwezereni pang'ono mu line ya chisankho. Apapa ndibafuna ndithokoze presentation imene inapangika ija mwatiuza kuti now you have shared ma hotspots amene mwapanga identify.
I think we are waiting for this, which are the hotspots. And I think looking at the list, most of those balistipo, I mean, first these are hotspots. Ndeti bakupempha kuna kuti mina nthawi nake tidzabuzati bange invite as political parties tidzakhale pasi kuti tidzapange discuss more on these hotspots, because some of the districts zomwe zitchula inde koma sikuti it's the whole district. There are particular areas within the district, as we have done for example with Sanje mochiwachoti Sanje lalanje, Lilongwe mochiwachoso bwinobwino Lilongwe Sile, Lilongwe Nsundwe. So kwina kuso maboma enawo magaza tidzakhale pasi kuti tidzakambirane. So mratuza konso list, I mean number ya police amene muli nawo pano about 19,000 plus. Amene abanga graduate kandi chaka chino kandika chathaja about 6,000. Then ndikuchula izizi in relation to the hotspots. Ine mwatuza so the short for yanu inuyo it's about 3,250. Then mafuna ndipemphe kuti these hotspots please mwapatse special attention. Obviously would want to go to the Malawi Defense Force adzakhale kumene kuku komanso ngati wila kwa police akhale those experienced ones osakhala 6,000 abanga graduate pompano kuti azikaphunzirira kuku, ndoti things are not going to work. Chifukwa mwatuza kale apapa kunena kuti inuyo you've got that joint security task team with the Malawi Electoral Commission, and all this is being done kuti mubweretse public trust and confidence in elections. So for us to carry that public trust, to elections and comfortable, we would want to be assured that those hotspots are given special attention. Thank you so much. There was another lady. If you can transfer to the other lady there. Thank you very much. Dr. Chikondi Simba Mpokosa, Deputy President, National Development Party. I just wanted to indicate a few things around the issues that have been raised on those people that have been assured that the investigations are taking place. The assurance takes place publicly to say, on this issue, we are going to investigate and we will be making arrests. When the things have been done and dusted, we would also like to have the feedback publicly to say, this is what we have done on the issue, that we gave you our word, and this would be the course of action that we have taken. It is not supposed to be for us trying to question, where are you with the issue, which you clearly gave us the assurance that you are working on it. So it may not be all the issues that you need to come publicly to say to the public that this is what we are doing. That is one way of instilling trust in the public that you are actually doing the work. Because when we get the questions in the different spectrums, we fail to answer when we were given the word that they are working on it. So let's just come to the public and give them the word. The next one is on the slides. You mentioned that you analyzed the threats to the elections, and one of the threats is the hate speech that you identified. And the hate speech mostly is propagated through social media and also online and even public speeches. Now, I wanted us to also get to the point where you said, if there is somebody who has an issue and that somebody is giving me a question to add, but okay. So when there is that issue that you have somebody going public to complain about a certain situation that they are in, apart from the fact that you are not taking that as an official reporting, I would also urge that you also take that issue seriously. Even though you say that we shouldn't be using the social media to report some of the issues affecting us.
But sometimes you are left with no choice but to try and make it public so that at least you have a sense of security where you are at. So let's use both. Official reports, yes, but cyber crime, which is social media, use them. Find some of this information from there. And the question that they are giving me here is, are you going to own that question? When is the Malawi police going to start giving security to political parties and their leaders? Thank you. It is a question that I can own. Thank Okay, you. thank you. There's another lady here, so I said we are going to hold on two ladies. Microphone. Yeah. Oh, you got a microphone. Yeah. You come through, and then there's another lady behind there. Microphone. Excuse me, madam. With the microphone, there's another lady behind the one that has just addressed us. So we take her as well. Thank you. Thank you. Thank you very much for giving me the floor. I am Dr. Jessica Bwira, Malawi Congress Party spokesperson and also Minister to Higher Education, but I'll speak in my capacity not only as a woman activist, but someone who's been at the front line of the violence that we are discussing. I want to join fellow women leaders and other people who've spoken to ask the police to investigate in full the kind of problems that we're going through. In my joining, I want to ask us as a people to stop being hypocritical. I am quite troubled by people who hide behind calling out violence when they know fully well that other issues also have not been called out. As a person who has been charged treason in this nation, has been at the front line of being attacked, some of the people who are speaking here were also right at the forefront. I'm surprised that when it is on the other side, we have now become saints. I want to make it very clear. The pain that people have felt over the Mbowe attack is the same pain that I went through when I was at Msanama in Machinga. And the people who were stoning us were actually wearing T-shirts of a political party. That has not been investigated. We have been in this nation. What I'm saying is, what's good for A should not be bad for B. If we really want to end violence, let's stop being selective of what we call for. Let us call for the end of violence in all its shape and form. Don't choose what you think is directed at Malawi Congress Party and say what's directed at DPP is okay. Violence is violence, and it must be stopped, full stop. And as far as I'm concerned, a lot of what we are talking about here, there is a lot of hypocrisy. But one thing which I want to say is this nation will go nowhere if we think, because now we are in opposition, we can now start shouting at whoever. Some of us have been through it, through different regimes. Violence is violence, and anyone who is doing it is wrong, regardless of which party you are in. So as we sit here, let us tell the truth. We were all in this country when people were being killed and we were watching. So today, colleagues, this cycle will not stop until we say this is our only home and no one must be okay to attack the other. And I really want to make a plea to my fellow women. This business of playing a gender card because you want to be of service to a party must stop. Just because the IG is a woman, let's judge her the way we would judge a man. I want us to be very clear of that, and when it comes to women's work, some of us have done it, not only as an activist, but even as an academic. And I find it very unfair when people want to ask one question and they play a gender card when it suits them. Violence was never developed anybody. And this nation, if it thinks it can make political football out of this, by the time we vote, there will be very few people alive. Let's stop this madness, and it only stops if we stop finger pointing.
let us just stop this madness, because one day it will kill your own relative. It will kill you. Today they are after someone, tomorrow they will be after you. When some of us were being hunted down here, some of you speaking today, we're not talking. Today we have become masters of preaching for violence. My colleague, my friends here, even if you come to Honorable, my brother down there was giving a paper there. We've been together, toying on different sides. Today, when we are talking, one, let's have violence, let's have proof. Two, let us not be partial. Let us denounce and denounce for truth, not for political gains. Thank you very much. Those who are comment, I had recognized a lady right there. Yes, you got the mic? Mic here. Can you hand over the mic to the lady? There's a lady here, closer here. And then we can have the other lady there. All right, thank you so much. I'm also a lady right here. Thank you. So, first of all, I wanted to commend the Madam Inspector. We said that we done that already. Yeah, sure. But then, I wanted to appreciate for his assurance of security. You know, this year, the MEC has told us, persons with disability, to say there is a big number of registered persons with disability, close to 9% of those people that have registered. Now, he has also pointed out there are some other areas that are prone to political violence. What strategies are there to make sure persons with disability who have registered to go and vote peacefully without experiencing any violence? Because we are so vulnerable. For example, here, something can happen. All of you can run away. I will be here left behind. I'm just giving an example. The other point now goes to the IG rather. Kuti ifeyo sifa ntobunduka. Ndifa ntolumala. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti mawu awa mudziwe amatipanga diminish. Amatichosera confidence. Otiuze kuti ndife obunduka. Then the UN Convention on the Rights of Persons with Disability, Malawi wana sign that 2006. Imanena kuti we are persons with disability, it ends there. And if you want to narrow down to go to other disabilities, mumachula kuti ulumali wa mubongo, ulumali wooneka ndi maso, ulumali wakumva, ulumali wakuona. Ziko mwambiri. Okay, thank you. The lady in red, I did recognize her. My name is Patricia Komani. I'm coming from the ICT Association of Malawi. I will take you back to the presentation. There was an indication that the police has received drones and body cams that would be used to support the elections. So we would like to find out, more especially in the usage of the drones, how prepared are the communities around the command centers where the drones will be used? Are they aware that the drones will be used? Because, as we know, it's a new technology, and sometimes it attracts a lot of attention. So we've seen videos where people even run away from drones. So I just wanted to kind of find out if there's already engagement with those communities. If the drones are going to be used in other areas beyond the command centers, are those communities ready to, do they have information that those drones will be used so that they are not taken, they're not afraid of those drones and they are able to vote accordingly? Thank you very much. Second table, okay? Well, I'm going to hold microphone. Could that yanke? They might have been in a session in that. Thank you very much, the moderator. Ndithokozeso kwambiri kwa onse amene talankhula pa segment imeneyi. Ndiye poyambirira ndingopepesa gogo ndagwira mwendo. It wasn't intentional. Yeah, ikomatika tikumana. Ndi ubwino wake, he's part of the community policing members. Akhalali ku community policing nthawi yaitali
ndiye timadziwana bwino. Zikomo ifa cha makomenti yanu, and indeed tigwiritsa ntchito social media positively kuti mwina mwake ntchito ya polisi ikhoza kupita patsogolo. Komanso monga ndanena koyambirira kuja, we shall always arrest those involved in violence. Imeneyo, that's the assurance that I want to give to this house, kuti onse amene amapanga zipolowe. Nanena chitsanzo china kunena kuti nthawi zina sitithamanga zikachitika chipolowe ngati chakudowa for example, tafufuza kwambiri. Nthawi zonse mwana amene amathamangira ukanena kwa abambo sakhala kuti iyeyo nthawi zonse ndi victim, nthawi zinaso amakhala suspect. So ifeyo tikamaziona nkhani za violence timafufuza kupitirira pamene anthu inu mukunena. Those invisible hands zonse zija ifeyo timazifufuza kuti tione zoona za zinthu. Mwina poti ndanena kale nde kuti ndiyambira kwa bwana Nkwezalamba nkhani za ichocho. Malamulo opereka ma license kwa anthu a security amene afuna opereka provided by Homeland Security, which is our ministry. Therefore, the police has no mandate in issues of these. But looking at what we are observing at the moment, palima issues awiri amene akubwera vividly from maichocho amenewa. One, ndiyoti anthu amenewa nthawi zina akumachita perpetrate violence, which is our issue. Komanso dressing yawo taonapo inu kuti dressing code imene yakuti kumadabwaso pena kuti koma ndiyeza pitirira msinkhu. So on our strategies for interfacing with various stakeholders, anthu amenewa tikumana nawo komanso tikambirane nawo mmene amachitira behave. I will give a very good example. In a public event where there is head of state, security is already provided. Palibe chifukwa choti Honorable Kabwira abwere ndizima ichocho zawo pamene pachaphi kuchita so threaten chitetezo cha head of state. It's not done anywhere. So zimenezo tilumikizana nawo kuti zimenezo sitikuzifuna. Komanso mwanenapo mwina pano ngati maona nyamatatu akusangalala akamapita ma public events muja tifaje kuti boma anatipatsa ndalama yoti akamapita kuma public events timatha kuapatsa kena kake kuti agule sikono ndi zina zotero. Ndiye ngati pa nthawi imeneyoyo amatha kubweranso kumapemphetsa kwa anthu. It's very unfortunate because the government is providing for that. Komanso nkhani za mwachulapo zimene kwathu ku polisi, I will use a jargon that we always use in the police, imene timati merisha. Merisha ndiye kuti ineyo ndaoneka pa activity ina yake ya private yoti ndikalandira ndalama. Ndiye chifukwa ine ndaziona lanki yanga ikukula ndimatenga awa kuti akandiyendere. Ndiye awa akakandiyendera ndiye kuti awa mwina akatenga 20% of the money, ineyo ndikudzandipatsa 80%. I have always preached this is evil. Chifukwa ine singalole mwana wanga akagwirire ntchito munthu wina. So imene ndimene tikuichita address kwambiri. Andi chifukwa choti tazimvapo zingapo pakatipa what we have done zikakhala ngati zameki ngakhale za kumanebu. Tikapereka maina anthu aja, maina amachokera directly from headquarters kuti wina wake sasa achite tampa. Komanso allowances they go through to their accounts directly osadzera mwa munthu wina aliyense. So
tikukhulupirira kuti ndondomeko imeneyo ikhoza kuchepetsa zimene mwanena za merisha. Mr. Kambanje anenapo makonsenzi kuti right to demonstration yawo ikuoneka ngati pang'ono ndi pang'ono ikuchotsedwa. Ineyo ndinene kuti section imene mwayitchula ikunena za freedom of assembly. Ndipo freedom of assembly timanena kuti tikamanena za ma demonstrations timanena za peaceful demonstrations. Komanso mukaona kuti how to police demonstrations apart from this section that you have mentioned, the how part is contained in the Police Act. Ndipo nkhani yokhudzana ndi marshals amene akuyenera kukhalapo pa anthu ochita demonstrate is also enshrined in the Police Act. So Police Act muja ananena kuti opayenera okhala marshals muyenera okambirana nawo anthu amenewa, you have to negotiate kuti koda adzere njira iti malingana ndi hazards amene niyo mukuwaona. Komanso chifukwa timadziwa inu anzathu amene mapanga ma demonstrations mumafuna kukopa anthu, as a result mumayenda misewu imene kuli chimpwirikiti. Koma ife nthawi zina tikamaona misewu imene kuli anthu ambiri kuja timaona so security threat. One ya anthu amene ndi ma residents akumaloko kapena zifukwa zina zimene taziona. Ndiye mwina pempho langa ndilonena kuti pamene tikukambirana zimenezi inu anzathu ma SEOs tikamachita negotiate, let us come in the open, tinene mafiyezi athu ndi chani. Chifukwa mwanenapo kuti yayi apolisi amakhala ambiri indekaya timafuna opereka maximum security kwa inuyo komanso kwa anthu ena amene akugwira zintchito zawo. Ndiye mukaona kuti pamene inuyo mubwera 20 mukapeza kuti pali apolisi 100. Chifukwa chani? We want to provide maximum security to the people that are demonstrating as well as the people that are doing their businesses in the vicinity. So chimenecho msachidabwe. Koma yaruti, let us keep on negotiating because this is enshrined mu Police Act. Tikaona kuti ruti iyi sili bwino zimene mwachula kale mwachulapo bwino wake kuti ruti iyo ndiye kuti akumanga ma bridge ndiye kuti akutani ndenu mufuna mudzere ruti yomweyo ndiye mufuna anthu ayimeso kugwira ntchito ndiye kuti tikupita patsogolo kapena tikubwerera mbuyo. So all those issues timakambirana ndipo we shall continue kuti tikambirane. Mwanenanso kuti nthawi zina polisi amakhala kuti anthu amene akuchita counter act demo akwadziwa. Tatulutsa message posachedwa apa komanso ma courses amene tikumapanga ena ndikumakatsekulira ineyo tikumauza kuti wa polisi amene ali pamalo at that particular time he is responsible for anything that happens where he is. Palibe ineyo ngati ine commissioner kundimbira ndikunuza kuti kuno kuchitika mademo kodi nditani ndi ndimamuza kuti you are a commissioner and I'm not going to be involved in your decision making strategy. Chifukwa chani? Ineyo ndikapanga naye decision munthu uja limodzi chikalakwika amene achitekiriye message andani tipita kwa ndani ndiye tikafika tu kwa minister ndiye timati anthu apange ma initiative yawo. They should take some risks in policing zinthu zimene zili kudera kwawo. Kwa ife angotiuza kuli mademo mwakambira mafunso amene ndimafunsa nthawi zonse mwakambirana nawo mwagwirizana zotani. So zinthu zimene mwagwirizana zija ine nali modzi wa iwo amene kuno ndapanga mademo ambiri ku Blantyre kuno anthu akudziwa, those that have stayed in Blantyre for a long time kuchokera 2016 up to 2020 I was here. So chimene timapanga njoti timagwirizana tikuyamba mademo 9 o'clock chifukwa musaiwale ntchito ya polisi si ya mademo yokhayo ali ndi ntchito so zina zambiri. Ndiye timafuna kuti as we do demonstrations ntchito zina so zisaime ndiye timayipasa timing. Nthawi imene yanchina nthawi aja kudziwa masauko nthawi timauzana kuti amwene mukuti muli ndi demo muyambira pati oti yambira pa upper stadium mupita kuti tupita kwakuti kodi mmene muti estimation of time ndi nthawi yanji ndiye timapangana zonse zija mwina timapatsa kumawa kuyambira 9 o'clock up to 12 akangopitirira pang'ono mwina half 12 koma timayenda nawo ndikumayenda tayendapo ife ma demonstrators in the city of Blantyre sete ntigone timalola agone sakugonesa thupirawo panse wine ndikakanizi
Koma nthawi iweyo uziyang'ana nthawi because where you are the controller and the provider of security, you say panopa nthawi yatha tiyeni tiziyenda, and so on and so forth. Chimene chikuvuta kwambiri ndichoti ma demonstrators yathu ifeyo amaona ngati ndife adani yawo. Koma inuyo ndi ife, we are in this together. Inuyo you are demonstrating, ife we are providing security. That being the reason, tikuyenera kuchita communicate all the time. Leader amene akutsogolera demo apange azilumikizana ndi leader amene achita provide security, so that azinena kuti ayi msewu usuli bwino tiye tichite divert tidzere uko kapena tiye tipange motere. The assurance I've already assured you, we shall always provide the security yoti inuyo mupangire mademo, provided musanene kuti mukatipempha kuti oti upanga mademo mukatifotokozera, poti kumakhala kungotifotokozera tikati tenti kumane takumana, musapezekenso mukupita ma social media ndikuti mwazi wa Malawi ukhetsedwa. Mukangoyamba zimenezo zoti mwazi wa Malawi ukhetsedwa pa demo yakuti there's going to be shut down kwakuti sitikulolani. I want to be as frank as possible. We are going to take off that right. Chifukwa chani mukuchita violate ma rights azinzanu. Mukati mwazi ukhetsedwa munena ukhetsedwa mwazi wa ndani and for what reasons. The Reverend talked on elections. Zonadi, I want to agree. Elections depend kwambiri. Stakeholder wankulu ndi wachitetezo. Ndipo ma efforts wonse amene tikupanga, and I'm sure including this one that has been organized by PAC, nayonso zikulunjika komweko kuti tonse ngati Malawi tikufuna chitetezo chabwino, koma tonse ngati Malawi tikufuna ma elections abwino. Ndimaseka mmene timachita pa break ipa, ndimaseka ndiyena ake ndikuti you know what, mmene tikuchita na interactive zikungosonyeza kuti Malawi muno security ilipo. Mukanakhala kuti Malawi muno mulibe security, tonsefe sitikadakhala comfortable kukhala panopa nkumakambirana. Mulibe security niyo mungakhale pasi. Kungokhala pasi pokhapo nkumamwa matiti mamwawa nkumakambirana zimene tikukambiranazi, we know kuti there is security. And whether we like it or not, we have got to agree on that point. Chifukwa nzathu maiko ina kunjako tikunena pano akuthamanga. Maybe I should just comment. Ifeyo mwina ndizike pa ujeni pa mtengo chilowere nine ngati Inspector General. Crime rate has been on the decline. If you want that information, we can provide it. It has been on the decline. Ikutsika ndithu kusonyeza kuti Malawi muno chitetezo generally it's there. Chimene chikutivuta ndi issue imene yaino anzathu andale. Basi imeneyo ndiye imeneyo ndiyofunikira inuyo aini yakandale ndife yopereka chitetezo tigwirane bwino pamenepo kuti nkhani imeneyo isamakhale issue. Mutati muone palibe chimene tabwerera muja wanenapo za crime rate, palipo amene anachulapo, because crime rate also relates to security of elections. Mdziko mmene crime rate yake ndiyokwera kwambiri ndiye kuti chisankho sichingayende bwino, but none has talked on that area because mukudziwa kuti chitetezo chilipo. Chimene chikutivuta ndi man-made violence, man-made zinthu zimene tikumazipanga tokha kuti dziko la Malawi lizioneka losachita bwino, asilikali azioneka osachita bwino chifukwa cha inuyo zimene andale mukupanga. Ndipo I am saying stop it. Sitikuzifuna. Mwatitopetsa tisamangova ma violence here, ma violence there, ma violence there, and yet crime rate is on the decline. We don't want that. We don't want that. Olemekezeka mwanena ndithu kubwerezani inuso zilo machita propose violence kani. You know, ngati wa police, imene mnachita propose ija ndi violence. And you would have been arrested for that. Koma chifukwa choti nthawi zina we understand certain issues, munthu amathopa mulandu wa police ndikukhala ngati kuti mulandu uja sadauone. Sikuti sadauone ayi. We have noted.
We have gone on the social media. We have seen the comments pertaining to your statements, if you don't know. By the way, very negative comments from the outside. People that were not in this room. An indication, kuti wo sada kondwele nazo. But that aside, I think it's a lesson learned. Kuti, as we comment in this room, we should run away from things of kumachita violence mwantundu wina uli wose. Ndimanena kuti ineyo bokhala Nzimayi, ineyo ndimanena kuti chitetezo chimambira pa ine. Kunyumba kwanga ndimakhandazi apolisi ambirimbiri ondirondera mukuona aso mena akukhalira ali panjapo. Ndikamati ndikuyenda ndimiyo. Koma ndikakalowa nyumba mwanga ndimatseka pakhomo. Ndikutseka pakhomo ndikudziwa kuti pala apolisi panjapa. Ndikulowa kuchipinda ndimatsekaso kaya ndi malumu angati wokalowera ukafika kuchipinda kwangako sinena kuti anthu angakandipeze. Koma ndimatseka mosemo. Chifukwa chani? Security starts with me. I am the holder of my own security. Ndiye nthawi zina timazichita dala expose toka ku insecurity deliberately. Kuko zichita expose basi. I think ngati Malawians, let's learn to take control, to account for our own security. It starts with you. Kwa polisi sasa nabwerepo. Mukazika inuyo expose anthu tubasi tu nangati itani. Political interference. Anenapo zama police checkpoints on the roads of Malawi. One reason that we are seeing my checkpoints in Malawi muno, ndichifukwa chota Malawi, you are not, ndinene kuti chani kodi chizungu chake kachi chiwa chake. Ndife anthu osasunga malamulo. I want to be as blunt as possible. Siti sunga malamulo. Kumaona lawlessness. Kumaona kuti pamsewane na kuti 40 kilometers per hour. What do? We cruise pamalo pamene pajapo ndina 90 kilometers. Ndimanena ndi wankulu wa traffic. Ndikunena kuti achemwali. Ngozi zapamsewu zikuchuluka. By the way, zikuchuluka kwambiri. Andi ngozi zomutati mwaziona ineyo daily on daily basis you can ask him mama uli wose ndimakhala kuti ndauzidwa ngozi zimene zachitika in the 24 hours. Ndipo amandiuza yachitika pati chachitika ndi chani. When I analyze ngozi zonse zimene zikuchitika ifa cha overspeeding. You overspeed kaya mukuthamangira kuti kaya mukutani koma mukagunda mwana wa eni yake kamwana ka 4 years kamadziyendera pamsewu. Nde mukaona mmene mumakhala apolisi timatsatira malo mmene muli accident prone areas. Mmene ifeyo titapanga ma assessment malo mmenemo tinaona kuti wa polisi akuyenera kukhalapo. Of course nthawi zina anyamatatu I want to agree amachita abuse those issues. Koma cholinga chachikulu ndikuti tichepetse ngozi. Tichepetsa ngozi bwanji? Amalawi amachoka ku nyumba ndi galimoto imene libe mabreki. Amalawi amachoka ku nyumba ndi galimoto imene libe msonkho. Amalawi amachoka ku nyumba ndi license imene inachita expire kalekale. Ndi zina zotero zambiri zimene timaziona pa msewu. So zimenezo zimachita necessitate kuti anyamata athu adzipezeka pa msewu. Of course tikachula kuchokera misewu ina nthawi zina kwa ifeyo ngati management on the principally what we are saying to them is muyime pa msewu strategically. Nje kuti ngati pali msewu ifa cha policy borders yathuwa msewu imene kuchokera ku Zambia at least immediate after msewu imene kuchokera Zambia pakhale checkpoints. Why? Zimene azathu amachoka nazo kunja ku ife city zidziwa. Tagwirapo mfuti zambiri ma checkpoints imene mujamo ndi zina zotero. Ndiye please chonde anyamata awa nthawi zina nkhani zake ndi zimenezo kuti tichepetse ngozi. Koma mwina so tilipo mpano sindikudziwa ngati apa kanaitana kwa anzathu amene amapanga za ma association ama transport ndi zina zotero nawonso pa msewu sakutiyendera bwino. Mukaona kuti akabaza amangoyenda uku akutere as a result akupangisa ngozi kwa anthu amene sanenera kufa pa msewu. So when you see our police officers sometimes it's because of that reason. Koma ngati amachita abuse power imeneyo tiuzeni ifeyo munthu akamachita abuse za polisi if we don't hesitate to arrest. If you ask me chilowere line pampando apolisi ambirimbiri amene tagwira chifukwa cha corruption ndipo nkhani zawo zili ku court.
political interference on police actions, anthu asamakunamizeni. Ine have been Inspector General, pano ndikupita kumalizitsa chaka chachitatu. Koma palibe mene President Dr. Chakwera ndimbirapo foni ndikundiuza kuti uyo msamugwire kapena uyo mugwire. I want to be as frank as possible. Ine ndinewopemphera sindimanena zabodza. When I speak things, I speak the truth. Palibe tsiku limene ne Dr. Chakwera ndimbirapo foni ndikundiuza kuti gwirana amene kapena uyo msamugwire. Never. Ndikamapita kumeneko ndimapita ndi ma issues yanga. And the issues that I bring to his attention, pali zakuti zinayenda motere, tapanga chonchi, going forward, tipanga chonchi. Akafuna mango ndifusako mafuso, basi. Mwina ndikungo ndichita encourage kuti mutiuze zimene zitatere, basi. Koma kundiuza kuti uyo msangwire, ayi. So akamakunamizana nawa, kunena kuti, it's from above. Above wake akunama, mudzafuse kuti above wake ndani. Chifukwa monga ngati ineyo, sindimamuuza kuti from above munthu. Ngakhale iwowo sindinauzepo kuti umsamgwire. Ask her. I have always said ikachitika milandu ifama mauli wose ndimatha kudziwa kumene kwachitika zinthu. Ndi akamandifotokozera ndimadziwa kuti okay, uyu mulandu wachitika koma circumstances izi wa polisi wanama. Can he reinvestigate this? Mukuona kuti wakumeneko sakutha inuyo tengani timu yanu itsatire ikafufuze bwinobwino chachitika ndi chani. Because I'm a seasoned police officer. So, to me, there's no political interference in any way. Ndipo munthu asadza kunamizeni. Chifukwa pakanakhala kuti munthu amene akuchitidwa interfere koyambirira ndikanakhala ineyo. See, I was appointed by him. But he has never issued instructions to me. I work as a professional police officer and report to him where I need to be. Finally, Honorable Navicha, mwanenapo za political violence zimezo tamva. Ndipo ku parliament mulandu umene mukutchulawo tinagwira anthu atatu, for your information. We arrested 3 people, but we think there are still some. Ndiye chimene ife timalengezera mukamati oyiya ya polisi simfuna kulengeza chimene ifeyo timaopera. Ineyo ndi awa tapalamula mulandu umodzi. Awa akagwidwa. Nkulengeza kuti awa agwidwa. Automatically amadziwa kuti mzanga uja wagwidwa ndiye kuti ine nditsatiridwa. As a result ndikhoza uthawa nkukabisala. Ndiye kukana zimene zija mudzaona kuti ifeyo we are doing a very good job through my ifeyo will go in history kuti nthawi imene IG anali wankazi, director of CID anali wankazi. Ndipo anachepetsa milandu m'Malawi. Ndipo m'Malawi munali peace, anthu amatha kumana mumtendere nkumakambirana za dziko lawo. Mukalephera chita develop dziko la Malawi during my time, mwina simudzachitaso. Koma zimenezo zikhala vuto lanu. Right to bail. Everybody who has committed a crime has a right to bail. Bail yo amapereka ndi wa polisi malinga ndi circumstances. Tindi ma guidelines by the way. Woti wa polisi akhozopereka bail kwa munthu amene wapalamula mlandu ngati wapalamula milandu iyi. Koma mulandu iyi munthu yapite ku court. Ndiye mudzaona kuti ena timene kuti mupita ku court basi. It is because malamulo anachita stipulate kuti anthu amene they have to go ku court. Ndiye ku court iwo ndi amene mwina amakapatsa bail kapena mwina kwachita rimandi. I shouldn't rule out kunena kuti milandu ndiyosiyana-siyana. Circumstances za milandu nzosiyana-siyana. Komanso magistrate amene wapatsidwa mulandu amakhala osiyana ndi mzake. Wina mukampatsa amafuna ampatse bail nthawi yomweyo, wina mukampatsa kuti ayi uyuyu apiteka kulimandi. Malinga ndi circumstances zimene wazionera. Koma ifeyo ngati apolisi, what I want to assure you ndikuti tiyesetsa despite kuti munthu wapatsidwa bail sikuti mulandu watha. Nchifukwa chake achimwene yanga apo amanena kuti ifeso tikuyenda ndi mabelo nthumba. Koma ngakhale mabelo ali nthumba tikuchita presume kuti you are innocent until court lidzalamule kuti inuyo ndinu olakwa. So ngati mukuyenda ndi belo nthumba, apolisi taitana tili nzochitika zathu, please bwerani. Belo lisakuletseni. Sikuti tikachita revoke belo ayi.
bwerani berolo lisakuletseni. Lower issue, I think yoyo ndenda yankha imeneyo taifufuza koopsa, and you'll be surprised by the results, by the way, as we start arresting people, because it is information imene inuyo mwina simukuidziwa. Munangoona pa mwamba kuti wina akuti ine mwe victim ndupita pa platform ndumakanena kuti ine mwe victim, koma pali ma issues ambiri, underlying issues that we have uncovered on this issue. And sooner or later tigwira anthu. Koma lerolo tinanena kuti ayi sitikugwira anthu a political violence because we are already on the negotiating and interacting phase. So we are interacting. We are not going to arrest anybody. Assurance towards elections. Best tingoku kungokwirana ashua kuti chitetezo cha ma elections chilipo chokwanira zedi. Ngati wa polisi simukate kumkhulupirira, koma wa MDF yekha mkhulupirireni. Ameneyo ndithu akaonetsetsa kuti zinthu zikuyenda bwino. So anzathu a immigration akakhalapo, a prison amene inu simuaonaona mangowaona akatenga ndende, nthawi imene yakakhalapo. Temwina wa polisi yekha simukamkhulupirira, ngasi victim kodi mangomuona tsiku lililonse kumangenda miyala. Koma anzathu ena akakhalapo for checks and balances. Let's to be assured that this election is going to be fair, is going to be free, is going to be credible. But I want to underline, but it depends on us all, including our brothers and sisters who are out there. If a collective responsibility, yes, the academician akundiuza, collective responsibility. All of us, we have a stake in these elections, and we have to make sure that elections imenei ikakhale free, fair, and credible. That depends on us all. Thank you very much for listening.